ઓ લેવલના એક્ઝામ્સ આપ્યા, એ લેવલના એક્ઝામ્સ આપ્યા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રિઝલ્ટ્સ ઘણા અચ્છા એ જામિયાની બરકતથી. એ લેવલ્સના અંદર મેં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા મેં ઇકોનોમિક્સના અંદર હાઈએસ્ટ મને માર્ક્સ હતા મને. અને બાકી 3 સબ્જેક્ટ્સના અંદર આઈ વોઝ ધ થર્ડ હાઈએસ્ટ અક્રોસ 3, થર્ડ હાઈએસ્ટ. એ સર્ટિફિકેટ્સ બી આપી એ લોકોએ મને. આજે આપના સાથે શેખ હુઝૈફા ભાઈ આદમઅલી આયા છે. શેખ હુઝૈફા ભાઈ દુબઈમાં રહે છે, ઓરિજિનલી નાગપુરના છે. જામિયાના તલબત છે, કુરાન મજીદ હિફ્ઝ કર્યા છે અને પોતે લોયર બી છે. અને ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે કે આ સગલી ચીજો કમ્બાઈન કેમ થઈને કા પહોંચ્યા, નાગપુરથી ને દુબઈ પહોંચ્યા. શેખ હુઝૈફા ભાઈ શુક્રન ફોર જોઈનિંગ અસ ટુડે, અને તમારા એક્સપિરિયન્સીસ સગલા સાથે શેર કરશો. Shukran, Sab. Thank you so much for inviting me. It's an honor. તો when to get started થોડી વાત કરશો, a little bit about your background. તમે નાગપુરના છો અને નાગપુરથી જામિયા કેમ પહોંચ્યા એની થોડી વાત કરશો. જી સાહેબ. તો મેં સાહેબ નાગપુરમાં મારા જિંદગીના શરૂના 13 વર્ષ તકરીબન નાગપુરમાં જ હતો. MSBમાં દાખલો થયો. MSB જે વખત નાગપુરમાં શરૂ થઈ, આઈ થિંક આઈ વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ પીપલ ટુ જોઈન MSB there. મારા અબ્બાએ મારો દાખલો કરાયો MSBના અંદર. અને ફ્રોમ ધેર આઈ વેન્ટ ટુ જામિયા. મારા દાદાજીની ખ્વાહિશ હતી, મારા અબ્બાની ખ્વાહિશ હતી, કોશિશ કીધી. ખુદાનો શુક્ર, ઇલ્તિહાક નસીબ થયું. અને જામિયાથી પછી મેં ફર્ધર સ્ટડીઝ વાસ્તે લો કર્યું અને પછી મેં यहाँ पर हम દુબઈમાં છું. MSB માં જે તમારો એક્સપિરિયન્સ હતો અને પછી ગેટિંગ ઇન ટુ જામિયા, હાઉ વોઝ ધેટ લાઈક ઇટ? તમે દાદાજીની ખ્વાહિશ હતી ને બાબાજીની બી ખ્વાહિશ હતી ને વોટ વર યોર ફિલિંગ્સ એટ ધેટ ટાઈમ? But at that time, to be honest, I was too young to understand what was going on, but I was quite enjoying the ride, and I was quite enjoying the steps being taken one after the other, and I was being obedient to my parents and my elders and taking things one by one. MSB na under great school, wonderful environment, people very close to each other, fascinating teachers, very encouraging. खासतन જે સગલા જનાબો હતા અમારા MSBના અંદર, તો એ દીની તાલીમના અંદર, હિફ્ઝુલ કુરાન મજીદના અંદર વખત સગલા ફરજંદો તકરીબન 10,000 ફરજંદો મસ્જિદ મુઅઝ્ઝમ 30 સિપારો હિફ્ઝ કરીને પહોંચ્યા હતા. એમાંથી हम लोग सैदना ने भी शरफ मिलो. અને તે વખતથી I was quite interested and I was grasping all these things. I was quite studious, so it probably helped. અને બુઝુર્ગોની નેકી છે જેમ અદા થાય છે, અને things fell into place one after the other. તે વખત ઇન્ટરવ્યૂઝ થયા જામિયા વાસ્તે, written examination, interviews, challenging questions. To be honest, I wasn't sure I will make it, but alhamdulillah, I did. હમણાં તો ઓનલાઈન હોય છે એક્ઝામ જામિયાની. તમે તમારું જેવારે થયું હતું તેવારે કેમ હતી? વોઝ ઇટ ઓનલાઈન બેક ધેન ઓલ્સો કે કોઈ જગ્યાએ જઈને આપવાનું હતું? નાગપુર સેન્ટર હતું જમિયતનું, તો નાગપુરમાં થતું હતું. તો નાગપુરમાં શાયદ 1 કે 2 દિન રિટન એક્ઝામિનેશન હતું અને સાથે ઓરલ એક્ઝામિનેશન્સ બી હતા. બહારથી કે શાયદ વહાંથી જનાબો આવ્યા હતા એક્ઝામ લેવાના. એ પહેલું સ્ટેપ હતું. પછી શોર્ટલિસ્ટ થઈને પછી મુંબઈ બોલાયા હતા. વહાં પર પછી ઇન્ટરવ્યૂઝ હતા શાયદ જામિયા ઓફિસના જનાબો સાથે. અને એ ઇન્ટરવ્યૂ પછી પાછું શોર્ટલિસ્ટ થઈને પછી ફાઇનલ કોલ આવ્યો. અને કયા વર્ષમાં લાયક થયા હતા જામિયા? 1420 પછી લાયક થયા અને 1420 2 મહિના પછી 1421ના આશરા મુબારક સુરતમાં ફરમાયા અપ્લાય. એ એકદમ યાદ રહે છે. અને પછી કુરાન મજીદ જામિયામાં હિફ્ઝ કીધા ને? એ તો એ શોખ તો એ MSB થી પેદા થઈ ગયો હતો કુરાન મજીદ હિફ્ઝ કરવાનો. આદત બી પડી ગઈ હતી, જનાબોએ અમને કરાવ્યું હતું. અને તો એ ફાઉન્ડેશન ઘણું સોલિડ હતું MSB થી.
કેવી તરહ હિફ્ઝ કરવાનું, શું ચીજોનું ધ્યાન રાખવાનું, ahકામનું, મહારિજનું, મુરાજાતનું, તો એ સગલી આદતો બેઠી ગઈ હતી. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પછી જામે આવીને એનું સહેલ થયું. Although the Hifzul Quran journey had quite a lot of ups and downs for me. થોડા વખત મેં મૂકી દીધું અને પછી પાછા મેં શરૂ કીધું અને પાછો હાથમાં લીધું તો એ ભૂલાઈ ગયું હતું અને પાછો એના પર મહેનત કીધી. અમ, જે જે જનાબો હતા એ always kept pushing me to do my best. They had faith in me. અને એ મુતાબિક ખુદાનો શુક્ર સાબિયામાં હિફ્ઝુલ કુરાન મજીદની સનદ મિલી. हम लोग को सैयदना ने तबक़ा उलमा सनद बख्शी मौलाए. આ એક જે તમે જે મેન્શન કર્યું કે અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ઓફ હિપ્સ જર્ની, આઈ થિંક ઇટ્સ અ શેર્ડ એક્સપિરિયન્સ ફોર મેની પીપલ. એટલે મેં મારી બી વાત કરું તો મારા વસ્તી બી એમ જ હતું કે દેર વોઝ અ ટાઈમ કે મેં બી મૂકી દીધેલું અને પછી પાછું પકડમાં લેવું પડવું ને એ ઇટ્સ સચ અ મેસિવ અન્ડરટેકિંગ. એમ જોવા જાવ તો આખા કુરાને મજીદ હિફ્ઝ કરવું એ તો જે ખુદાનો શુકર છે કે ટોફિક થાય છે ને આપણે કરી શકીએ છીએ. પણ એ છેલ્લે આફ્ટર ધ એન્ડ રિઝલ્ટ જે સ્ટ્રગલ્સ હોય છે તે પછી ભૂલાઈ બી જાય છે ઘણી વાર. જી જી. આઈ શુડ મેન્શન કે એ માહોલ એવો હતો જામિયાનો કે એ વખત ખાસતન તે જમાનાના અંદર આપ કે સગલા જ હરેક જગા પર હિફ્ઝ કરતા હોય અને થોડી 1 મિનિટ 2 મિનિટ 4 મિનિટ 5 મિનિટ બી મિલે ખાસતન જેમ નમાઝ પછી મોઈદમાં જવાનું હોય 5 મિનિટ હોય તો તે વખત થોડું મુરાજત કરી લે. रिसेसना अंदर ऊपर से नीचे उतरता हुआ मोहित वास्ते तो वहाँ पर थोड़ी मुराजात करे रहे. यूज टू यूटिलाइज दीज पैचेस ऑफ टाइम कि जहाँ पर छुट्टी ना जाए. અને ये माहौल ની બરકત से आई थिंक it made it easy to even pick up when after at times when I had left. એ માહોલના સબબથી, દોસ્તોના સબબથી, એન્વાયરમેન્ટના સબબથી ઘણું ઘણું સહેલ થયું. I look back at it now અને મને થાય છે કે હમણાં પાછું અગર if I have to take that task again, it probably would be quite difficult to do that. તો કોઈ એક જે ડાઉન પીરિયડ હોય એમાંથી એ સ્લમ્પમાંથી કેમ નીકળ્યા કોઈ એક કોઈ શેર કરશો? એની વન ઇન્સિડન્ટ ઓર એની વન જે પુશ આવ્યો હોય તમને ટુ ગેટ બેક ઓન ધ હોર્સ સો ટુ સ્પીક? शायद राबियाना अंदर में एक बरस के जदीद पूर्व हिफ्स की कीधું જ નહોતું. રાબિયા કે ખામિસના અંદર બસ ये मुराजात થોડો કીધું હતું. आई थिंक जितना મને જોતા હતા પર્સન્ટેજ એક મરહલાથી બીજા મરહલા પહોંચવાને એ કંઈ નહોતા અને મને મજબૂત કરવાનું હતું. તો એ વર્ષ થોડું મેં મુકાઈ ગયું હતું. પછી ખામિસાના અંદર પાછા નવેસરથી નવા દરજ્જા થયા, નવું એન્વાયરમેન્ટ થયું. એનાથી ઘણું પુશ મળ્યું કે ઓકે લેટ્સ સ્ટાર્ટ અગેન, લાઈક એવરીથિંગ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ વેરી બિગિનિંગ એન્ડ લેટ્સ ટેક થિંગ્સ વન બાય વન. પછી એ ધીરે ધીરે કરતાં પછી કોન્ફિડન્સ આવતો ગયો કે હા કરી શકીએ છીએ, આપણે કરી શકીએ છીએ. થોડું જેમ કરતાં પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમામ થયું. સાબેયામાં યુ સેડ રાઈટ? સાબેયામાં તને હાસિલ કરી? સાબિયામાં સનદ પછી મિલી. સાદેસામાં તમામ થયું અને પછી સાબિયામાં સનદ. અને આજે હમણાં જે મોલાએ નજર કાયમ ફરમાવી છે કે દિવારે બેક વેન વી વર ઇન જામિયા, એમ જામિયાનો માહોલ હતો કે જામિયાના કોનામાં 2-2 મિનિટમાં બધા મુરાજાત કરતા હોય ને આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આલમી ઈમાનમાં એક શાકિલતથી એવો માહોલ થઈ ગયો છે કે વેર સગલા જ મુમિનીન ને હિફ્ઝ કરવાનો શોખ થઈ ગયો છે અને કુરાન મજીદની બરકત હાસિલ કરી રહ્યા છે. આજે એક somebody is in that position where they are in a slump and they are trying to get out of that slump. Based on your experience અને તમારા તજુર્બાથી what advice would you have for them? आई थिंक मौलाना बयान से मैं इस्तेनाद लेने अगर कहूँ तो मौलाना फरमाया है कि स्ट्रेस ना लो. आई थिंक that's the biggest advice I can give anyone કે તમે સ્ટ્રેસ ના લો, જેટલું થાય છે એટલું કરો અને પછી ટેક સ્ટોક આફ્ટર અ વીક, આફ્ટર અ મંથ. તમે જો તમે કहाँ હતા, કहाँ પહોંચી ગયા, જે બી તમે કીધું, થોડી આયતો કીધી, થોડા સફાત કીધા, જેટલું થયું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને પછી આગળ વધો. In retrospect हम देखता हुए कि especially when I was growing up and when we were growing up rather, Tiwara to Tismo Siparo Hifz Kiro, that was considered to be such a momentous
अचीवमेंट कि इतना 10,000 बच्चा हो, ये 30वां सिपारो है इसकी नो, एंड only 30-40 years later we're at a point કે almost 10,000 જણે તો અખ્ખા કુરાન મજીદ હિફ્ઝ કરી દીધા છે. તો when you put things into perspective કે इतना भी सिपारा मैंने याद છે, it's such an achievement him. It's quite unbelievable and quite amazing કે શાયદ મારો એ સનદ મિલવાનો નંબર મને 257 શાયદ મારી નંબર છે સનદ નંબર, ને આજે તો તકરીબન 10,000 કે એના કરતાં ફોગ વફાસ થઈ ગયા છે. એ ખુદાનો શુક્ર, ખુદાનો શુક્ર. અને એ આપણે દેખીએ છીએ એ મૌલા એ again the environment and the foresight, the vision Mola has. Like that we're reaping the fruits now. I'm actually myself quite inspired by the people who are doing it themselves right now, despite their life, despite their challenges and shortcomings. And I think I take inspiration in my other work from them. પછી આપણે થોડું એક સ્ટેપ આગળ જઈએ કે જામિયા થી જવારે ફારિગ થયા અને પછી you decided to pursue law. તો એ what inspired you કે law ની ફિલ્ડ ચૂઝ કરો ને એની થોડી વાત કરીએ. જી સર, તમે જામિયાથી ફારિગ થયા, મેં માધુઝારામાં જ કોઇન્સિડન્ટલી ખિદમતમાં હતો. I was enjoying it a lot. UTM ના અંદર ખિદમત હતી, ટીચિંગ બી હતું સાથે, અને સાથે હિફ્ઝ UTM કરાવવાની for બી ખિદમત anybody હતી. who is listening and doesn't know. કિસ્મત તહફીઝ અલ મોમિનીન એ જામિયાના 4 વર્ષના નિસાબ બી પઢાવવામાં આવતા હતા તે વખત, અને સાથે ફરઝંદો હિફ્ઝ બી કરતા હતા. લોકોનું રહેવાનું નુઝુલ કરીને રહાયશ બી હતું, અને મસ્જિદ મુઅઝ્ઝમ અને સરાઉન્ડિંગ એરિયાઝના અંદર સગલા બેઠીને હિફ્ઝ કરતા હતા, અને વहाँ पर भी क्लास હતી. I was quite enjoying it quite a lot. जनाब कारी साहब, जनाब शेख मोहतरम शेख मुर्तज़ा भाई कारी भी काफ़ी encouragement હતું એના અંદર. એ મને હતું કે I should continue learning, અને મારી એજ બી તે વખત હતી તકરીબન 21 વર્ષની શાયદ ઉંમર હશે. એવું કે હજી I can still be in full time studies. મારા અબ્બાનું ખુશ હતું કે તમે હજી પઢો, અને given my background and given my interest, I was like academically inclined always. તો હતું કે મેં હજી કંઈ પઢું, તો એ થોડું સોચતા શું પઢીએ, ઇકોનોમિક્સ પઢીએ, ઇંગ્લિશ લિટરેચર પઢીએ, શું પઢીએ. અને પછી મારા બાબાજી એના યુથના અંદર એ બી લો પઢું હતું. although he never practiced, he never registered, એ પઢું હતું. પછી મારા કરીબ દોસ્ત શેખ હુઝૈફા ભાઈ સૈફી, એના અબ્બા જનાબ મોહતરમ શેખ શબીર ભાઈ સૈફી જનાબ, આપસી હુઝૈફા મારા ભાઈ હુઝૈફા એ આપસી વાત કરાવી, બિકોઝ મેં તે વખત તો ગાઈડન્સ બી ઢૂંઢી રહ્યો હતો કે મેં શું કરું આગળ, કેવી तरह યુટિલાઇઝ કરું, કેવી तरह મેં આગળ વધું. જનાબે વાત કીધી, ડિસ્કશન કરતાં કરતાં જનાબે સજેસ્ટ કીધું કે તમે લો પઢો. અને પછી એ વાત બી ઝહેનમાં બેઠી ગઈ, મારા અબ્બાનું બી હતું, જનાબે બી એકદમ સજેસ્ટ કીધું, એન્ડ ક્વાઇટ સપોર્ટિવ હતા જનાબ. તો એ વન થિંગ લેડ ટુ ધી અનધર. પછી મેં O લેવલના એક્ઝામ્સ આપ્યા, A લેવલના એક્ઝામ્સ આપ્યા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રિઝલ્ટ્સ ઘણા અચ્છા આવ્યા એ જામિયાની બરકતથી. A લેવલ્સના અંદર મેં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા મેં ઇકોનોમિક્સના અંદર હાઈએસ્ટ મને માર્ક્સ હતા મને, અને બાકી 3 સબ્જેક્ટ્સના અંદર I was the third highest across 3, third highest. એ સર્ટિફિકેટ્સ બી આપી એ લોકોએ મને. અને પછી મેં લો સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું. O levels and અને A law levels માં did you sorry to interrupt, O levels and A levels માં private tutoring કે પછી how did you study for them? To be honest, I tried private tutoring. It didn't work for me because I thought the pace was quite slow. જામિયાના અંદર આદત પડી ગઈ હતી સફાત ને સફાત પઢવાની, ડાયજેસ્ટ કરવાની, પોતે સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પઢવાની. અને એ O લેવલ A લેવલનું જે લેવલ હતું એ જામિયાના જે લેવલથી આપણે આવ્યા હતા, તો it was quite easy. તો રિસોર્સિસ લઈને મેં પોતે જ પડી, શાયદ કે 1-2 વખત કોઈનાથી હેલ્પ લીધી હોય તો લીધી. એના અંદર બી એક થિંગ, આઈ થિંક વન થિંગ વિચ
helped me a lot was એ જનાબનું જ આઈ થિંક એડવાઇસ હતી કે એ જે વખત જામિયામાં પડતા હતા તે વખત એ ઇમ્તિહાનના વખતના અંદર મસાઇલ ઇમ્તિહાન પાછળના પાસ્ટ પેપર્સ લે અને એ બેઠીને સોલ્વ કરે તો એના સબબથી એને એક્ટિવ લર્નિંગ ઘણી અચ્છી થઈ જાય અને પૂરું એનું સબક વલાઈ જાય રિવિઝન થઈ જાય તો મેં બી એમ જ કીધું કે આઈ રેડ ધ બુક કવર ટુ કવર અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇટ વોઝ અબાઉટ and then હમ started solving past papers. I think પાછલા કંઈ 15 વર્ષના past papers મેં solve કીધા હશે. I went into the examination and I was quite confident હમ. and that I would deal with it. પછી એ લેવલ્સ પછી યુ આર સેઇંગ કે પછી લો પરસ્યુ કરવાનું શરૂ કર્યું? જી તો એ લેવલ જે વખત મેં પડતો હતો તે વખત એડમિશન્સ વાસ્તે મેં યુનિવર્સિટીઝ દેખતો હતો તે વખત મારા ભાઈ યુકેમાં હતા લંડનમાં હતા તો એ બી મને બોલાવતા હતા કે તમે यहाँ पर આવી જાઓ अगर તમને ભરવું હોય તો ફર્ધર સ્ટડીઝ વાસ્તે यहाँ पर आओ कि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ देखी थोड़ी सिलेक्ट की थी एना अंदर एप्लीकेशंस की थी थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ सी एक्सेप्टेंस आयो थोड़ी सी रिजेक्शन आयो પછી આખરીના અંદર એક યુનિવર્સિટી સિલેક્ટ કીધી અને પછી વहाँ पर પછી હાઉ વોઝ ધ લો સ્કૂલ એક્સપિરિયન્સ? એટલે તમે આફ્ટર લિવિંગ એન્ડ સ્ટડીંગ યોર એન્ટાયર લાઈફ ઇન્ડિયામાં, પહેલા નાગપુરમાં અને પછી સુરતમાં જામિયામાં, અને સડનલી યોર નાવ ઇન લંડન, અને વहाँ કોલેજમાં તમે જઈ રહ્યા છો, તો વોટ વોઝ ધી હાઉ ડીડ યુ કોપ વિથ ધ ટ્રાન્ઝિશન? two things अब एक तो पहला कि it was a bit of a culture shock इंडिया से यूके जाओ I had only been abroad once मैं दुबई आशरा मुबारका में 1425 आशरा में हाजिर थे तो that was my only experience abroad અને યુકે જવું બસના અંદર quite a big culture shock यहाँ पर તાલીમી ઇદારાઓ બી જે શાકિલથી કામ કરે છે અને જે સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર્સના વચમાં જે રિલેશનશિપ્સ હોય છે એ બી થોડી અલગ હોય છે ધ ફની એક્ઝામ્પલ મેં પહેલા દિન ક્લાસમાં ગયો અને મેં લેક્ચર હોલમાં બેઠો છું અને જે વખત ટીચર એન્ટર થયા તો મેં આઝમાત વાસ્તે મેં ઊભો થયો અને પછી આજુબાજુ જોયું તો કોઈ બી ઊભો નહોતું તો પછી મેં થોડો ઓકવર્ડ લાગ્યો અને પછી બેઠી ગયો તો એમ શાકિલથી રિલેશનશિપ વहाँ पर હતી કે તે કલ્ચર શોક થોડું હતું in terms of studies academics ये लोगोनी शाकिलत भी पढ़वानी अलग अपने यहाँ पर दावतना किताबों पढ़ावे અને આપણે ઘણું ડિટેલ્સથી પઢીએ वहाँ पर લેક્ચર્સ હોય અને પછી સેલ્ફ રીડિંગ કરવાની હોય અલગ અલગ તમને રેકમેન્ડેડ રીડિંગ્સ હોય પછી એના પછી એક સેકન્ડ લેવલની રીડિંગ્સ હોય કે જે તમને ટાઈમ મિલે તો તમે પઢો The subjects were quite interesting because there was a breadth of subjects. Law degree જે બી સગલા પડે છે સગલાને ખબર છે અલગ અલગ મોડ્યુલ્સ હોય છે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રોપર્ટી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ લો ક્રિમિનલ લો તો એ હરેક it takes જેમ છે ફાઝી નોમાન બી ફરમાયું છે કે અલ-કઝા યજમાઉલ ઉલુમા કુલ્લાહા તો એક શાકિલતથી લો સ્ટડીઝના અંદર તમને ઘણું બ્રોડ એક્સપિરિયન્સ મિલી છે સોસાયટી કેમ ચાલે છે શું ચેક્સ એન્ડ બેલેન્સીસ હોય છે શું ગાર્ડરેલ્સ મૂકાય છે કાનૂન કેમ બને છે કેમ ચલવાય છે તો લેક્ચર્સ કેટલા કલાકના હોય તેવારે? જેમ હમણાં यहाँ જેમ સ્કેડ્યુલ હોતો હતો કે યુ વુડ બી ઇન ક્લાસ ફોર સો મેની અવર્સ પર ડે, ને પછી સાંજ પડતા આપણે બહાર નીકળીએ, અને વોટ વોઝ ધ સ્કેડ્યુલ લાઈક? वहाँ पर બે ચાર મોડ્યુલ હોય એક વર્ષના અંદર હર મોડ્યુલના તકરીબન 2 કલાક લેક્ચર હોય હપ્તામાં એક મોડ્યુલનો 2 કલાક અને 1 કલાક પછી એના ટ્યુટોરિયલ્સ હોય કે જેના અંદર સ્મોલ ગ્રુપના અંદર બેસીને ડિસ્કશન્સ થાય ટોટલ એક મોડ્યુલના 3 કલાક 4 મોડ્યુલના ટોટલ 12 કલાક હોય તો ટીચિંગ આવર્સ ફક્ત એક હપ્તામાં 12 કલાક હોય એ જામિયામાં બિલ્ડિંગમાં 12 કલાક આપણે પડી લે એટલું And how did you find the difficulty level? Alagu, was it? Did you find it easy? Did you find it difficult? More than the subject, I think the method was difficult to understand. The subjects were okay. But I think the method of teaching took a while to adjust. But once I got it, I think I was quite comfortable then. Time to A levels and O levels, as you said, you sat and you read the book and you started to solve papers to get a deeper understanding.
law માં જી isn't it જી about reading the books એમ કે હજી શું for somebody who's an outsider to law what's the study method like? right. So you have books which try to summarize the law or main points of the law, and then they would always reference the cases or the legislation based on which the current law is. Then you have that summarized understanding in a book, which sometimes is quite technical and quite difficult to understand unless you go and refer to those cases. And each case, judgment would be in tens of pages and in the legislation. So these texts are generally difficult to interpret sometimes. And but as always, the more you read, the wider you read, the more you think actually. The more you think how principles of law work, the better understanding you get. And how would you say કે તમારું જે જામિયાનું જે બેકગ્રાઉન્ડ હતું અને વहाँ જે સ્ટડીંગ કલ્ચર હતું ને જે એટલું જે વहाँ બી એટલું રીડિંગ આપનું હોય ને એટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન અબ્ઝોર્વ કરવાનું હોય છે, to what extent did that prepare you for the new massive volume of text and information that you had to absorb? I think Jamia prepared me well for academic studies. I think Jamia prepares everyone well for um, further academic studies, and in general, as we all Jamia graduates experience in any area of life, in whatever work we do. I think that the exposure we get in Jamia, not only academically but socially and otherwise, um, adequately prepares us. So there's no question about it at all. And also in terms of developing people skills and other skills which you end up using in your university life and beyond, are quite valuable. પછી law school તમે પૂરું કીધું and then did you pursue a master's or something કે પછી directly what happened after that? No, sir, मैं studies तमाम की थी and I started working. And during my law school, during summers, I did some internships. So and then immediately after, I started working full time. So તમે I was કીધું based law school પછી work કરી રહ્યા હતા, that was in London કે બીજી કોઈ જગા? the law school Pachi sab, I was based in London for a few months. Pachi I moved to Dubai. यूनिवर्सिटी से मैंने एक इंटर्नशिप वहाँ पर मिली थी locally, and I was working there. She exams પછી I started working full time over there. Actually, I didn't want to continue staying in London for several reasons, and Dubai seemed to be a very good alternative. And I looked for work here, and Alhamdulillah, I found it. અને અમદાવાદ દુબઈમાં how long has it been તમે દુબઈમાં સેટલ થવાને? Like I count back the years I've been here, and then I'm quite surprised I've stayed here so long. It's been about almost 11 years now in Dubai. અને અહીંયા with પ્રેક્ટિસના સાથે તમે law practice કરો છો અને સાથે આમાં ખિદમતમાં બી ઇન્વોલ્વ છો? Gee, that has been a constant. So after Jamia, I've been in Khidmat constantly. So मैं लंदन में जब वक्त पढ़तो भी હતો તો તે વખત भी મદ્રસાના અંદર वहाँ पर તાલીમી ખિદમત से मुशर्रफ હતો. પછી यहाँ पर दुबईમાં આવીને भी यहाँ पर ये તાલીમની ખિદમતમાં मैं इतना वर्षों से છું જ. हमने भी તાલીમની ખિદમત જારી જ છે. કેટલા hours હોય per week I suppose in a ખિદમતના ટીચિંગ આवर्स તકરીબન સાહેબ 6 કલાક હોય છે હફતાના અંદર. 6 hours a week? જી સર તકરીબન. પછી પ્રિપરેશન વાસ્તે भी થોડો ટાઈમ હોય. એમાં પછી બે સુટકેસની વાત એવરી ટાઈમ આવે છે જે અમીરુલ જામિયા જે હંમેશા પોતે zikr ફરમાવતા હતા. જી I think it's a struggle that everybody goes through at some point in their lives. પણ એ બે સુટકેસ ની જયારે આપણે એક સુટકેસના ઉપર આવી જાય છે ને આજે from your story you are living with one suitcase so to speak, એમ કે જેમાં દુનિયા બી ચલી રહી છે અને દીન તો આબાદ થઈ રહ્યું છે. એનું
થોડું can you shed some perspective on that, especially considering કે તમે MSB માં બી ગયા છો, તમે જામિયામાં બી ગયા છો, તમે લો સ્કૂલમાં બી ગયા છો, તમે વેસ્ટમાં બી રહ્યા છો, તમે ઇન્ડિયામાં બી રહ્યા છો, તમે ગલ્ફમાં બી રહ્યા છો. I think I try to think it this way. When I know what are my priorities, I'll focus on them. And I've made it a priority for myself कि मैं कोई वक्त नमाज ना टाइम पर मैं कोई बीजी चीज़ में मशगूल नहीं रहा कि नमाज नो वक्त हसे तो मैं ते वक्त नमाज अदा करी लईस. And I'll try to schedule my work that way. For example, ये बात છે. ये खिदमतની બી વાત એના અંદર એમ જ છે કે if I block my time કે इतना વખતના અંદર મને ખિદમત વાસ્તે જ મને ફોકસ કરવાનું છે તો મને જવાનું છે વहाँ पर. Unless something urgent comes in or I'm not able to make it, which happens with everyone, to be honest. But majority of the time, about 90% of the time, if I've scheduled it that way, at the back of my mind, I know this is what I need to do. Then I try to stick with it. હમણાં તમે હવે મદ્રસામાં જે ખિદમત કરો છો બચ્ચાઓને પઢાવવાના અંદર, એમાં how do you how would you say your legal background and your background working in the legal profession and as a professional, law ni bhi baat and generally as a professional also, how would you say that experience spills over into your teaching work? Yeah. So in under, I think maybe I can say two things. One is the rigor and thoroughness you require while you are working in a legal world. I think I bring that probably or try to bring that to my teaching. So yeah, and then the questioning or the interrogative skills like I'm sukam, I'm sukam, I'm sukam, I'm sukam, and then maybe I think more than the text sometimes in the class, I do a lot of question and answers with the students. कि तमें શું સમજા આમ શું કામ મોલાએ શું કામ આમ ફરમાયું या कि આ ચીજ આપણે આમ શું કામ કરીએ છીએ હજી તમે કઈ ચીજ એનાથી સપોર્ટ લઈને કયા તમે રેફરન્સીસ કે કયા તમે ઇવેન્ટ્સથી સપોર્ટ લઈને આ ચીજ તમે હજી સમજી શકો છો. So that helps me a lot. The other thing is I think in my current work, and then the company I work with is a management consultancy, and some of their philosophies and the way they work has also impacted me and impacted how I do things. And one thing I try to do is storytelling. So it helps capture the audience's attention. And these children, they're wonderful. They're like a sponge. You know, they're listening to you attentively. They're grasping everything. So ये लोगों ने ये शाकलत से engage रखो, and then it's quite fulfilling to do that work because सामने જોવાય છે નતીજો કે ये लोगों ने समझ पड़ी रही છે અને ये लोगों अमल करता થાય એના મુતાબિક મોલાની મંશા અને મોહબ્બતના મુતાબિક. It's quite a satisfying job. અને મોલા જે zikr હંમેશા ફરમાવે છે કે બચ્ચાઓ જે આપસમાં વાત કરે તે સુનવી જોઈએ, કે ઘણીવાર એવી વાતો કરે છે બચ્ચાઓ કે હંમેશા એને સુનવી જોઈએ. In your experience હમણાં just આ બયાનને તમે યાદ કરો અગર તો is there any particular incident that pops in your mind? બચ્ચાઓએ કઈ આમ એવું કઈ કહ્યું હોય યા એવું કઈ બી આમ કે મીઠું હોય યા કે એકદમ અજીબ બી હોય એમ either. अब इतनो कोई इंसिडेंट तो મને હમણાં ધ્યાન નહીં આવતું સાહેબ, લેકિન ये लोगोના ક્વેશ્ચન્સ ને સવાલો ઘણા ચેલેન્જિંગ હોય છે. એ જે વખત અગર ये લોકોએ આપણે સવાલ પૂછીએ પછી you get them thinking, અને once they start thinking, see ये लोगोના क्वेश्चंस although इतना सिंपल હોય એની વખત કે આપણે इतना वक्त से अपना अंदर ये चीज़ एज अ प्रिंसिपल एज अ कंक्लूजन अपने एक्सेप्ट कर દીધું હોય, but they still haven't yet and they are still processing it. तो ये लोगोના क्वेश्चंस ઘણા વખત સિમ્પલ ઘણું ઘણું બેસિક હોય લેકિન એ ચેલેન્જિંગ થાય પછી એને સમજાવવાના અંદર કોશિશ કરવી પડે. And also forces us to think in very much out of the box કે આપણે લોકો સોચ્યું બી ના હોય કે આ
સવાલ કોઈને પેદા થાય બી and then जी when suddenly you're faced with that question તો આપણે બી આખું પાછું સોચવું પડે કે હા જો આનો actually a very good point અને આનો કેમ જવાબ આપી શકાય છે. जी जी यस आप हम એમ કહો છો મોલા બી એમ જનરલી સગલા वो કહે છે કે ટીચિંગ ઇઝ મોર ઓફ લર્નિંગ than હમ actually teaching. So, अगर तुम्हें if you want to learn a subject, you teach that subject. You'll probably હમ end up learning a lot more. આની આપણે વાત કરી કે પ્રોફેશનલ લાઈફ અને ખિદમતી લાઈફ તો એની બેલેન્સની વાત કરી and we have maybe 2 or 3 minutes before we want to conclude the interview તો આના સાથે એક ચેલેન્જ હોય છે to balance family life. So Um, any suggestions or tips for that for our listeners? it's still work in progress, Saf, to be honest. But I think what my aspiration is to try to work my schedule around the schedule of my children. તો એ લોકો જે વખત સ્કૂલ જાય વહેલા તો આઈ સ્ટાર્ટ વર્ક એટ ધ સેમ ટાઈમ અને એ લોકો ઘરે આવે તો એના થોડા કલાકના અંદર મેં ઘરે આવી જાઉં અને એ લોકો સાથે થોડો વખત ગુજારું અને પછી મેં અગર હજી મારું કામ બાકી હોય તો પછી કન્ટિન્યુ કરું. But again, work in progress. And inshallah, I hope I'll continue to improve on that. શુક્રાન છે હુઝૈફાભાઈ. Thank you very much. Time Nikaline. We had quite a few scheduling conflicts in between, but alhamdulillah, we managed to find the time that worked. And Shukran, thank you for sharing your story. I'm sure very inspirational for everybody and very enjoyable. And inshallah, પાછા કોઈ મોકે સી જો કોઈ વાર બોમ્બે આવવાનું થાય તો in person भी બેઠીને then we can do another session. Shukran, Saf. Shukran. Thank you so much for inviting me. And I really enjoyed it. Shukran.